गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा देवा जय गुरुदेवा जब ओम विश्वपाद प्रभु सुपजिगाचार्य श्रुति जनार्विंद जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय माधुर गंगे उन्माई की जय भक्ति देव की जय तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल all glories to the assembled devotees Hare Krishna glories to the assembled Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to Shri Guru Ram Karodi Vachalam Shri Guru Gina Shri Par Shri Chaitanya Ishwaram Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. Dear devotees, I'm very happy and fortunate to be in the midst of all the Vaishnavas, Vaishnavis here. So, discussing the lives and contributions of the previous acharyas give us a great opportunity to rededicate ourselves more and more in the service of Krishna. முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை படிப்பதன் மூலமாக நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் இன்னும் நன்றாக நல்ல முறையில் ஈடுபட முடிகிறது.
So today the topic which is given is to speak a few words in glory of Srila Baladeva Vidyabhushana. இன்றைய தலைப்பு ஸ்ரீல பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர்களின் புகழை பற்றியதாகும். While personally I have no qualification, it is an opportunity to purify myself, step upwards. தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லாத பொழுதும் கூட இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நான் முன்னேறி செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை எடுத்துக்கொள்கிறேன். We all know during Lord Chaitanya's time, under the direction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami and Sanatana Goswami were sent to Vrindavan to excavate the last holy places and also dedicated their most of their lives in writing the books. சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்தில் ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி ஆகிய இருவரும் பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று அங்கே கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் நடந்த இடத்தை பற்றி கண்டறியுமாறு சைத்தன்ய மகாபிரபு கட்டளையின் கீழ் செயல்பட்டனர். அதோடு சேர்ந்து அவர்கள் அங்கே இருந்த பொழுது பல கிரந்தங்களையும் எழுதினார்கள். So that was a major part. At the same time, Jiva Goswami, he was going through a Navadvip Mandal Parikrama under the guidance of Lord Nityananda Prabhu. இது அவர்களுடைய பிரதான சேவையாக இருந்தது. அதே சமயத்தில் ஜீவ கோஸ்வாமி நித்யானந்த பிரபுவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமாவை மேற்கொண்டிருந்தார். So at that point in time, Jiva Goswami approached Nityananda Prabhu and sought for a permission. அந்த சமயத்தில் ஜீவ கோஸ்வாமி நித்யானந்த பிரபுவை அணுகி அவருக்கு ஒரு அனுமதி வழங்குமாறு கேட்டார். Because Jiva Goswami during his childhood, he had the fortune of the association of Lord Chaitanya, but now it's for long that he didn't have the association of Lord Chaitanya. So he said, somewhere around 1529, 1530, he wanted to go to Puri. ஜீவ கோஸ்வாமி குழந்தை பருவத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கம் கிடைக்கப்பட்டு பேரதிர்ஷ்டம் பெற்றிருந்தார். ஆனால் தற்பொழுது அவருக்கு அந்த சங்கம் கிடைக்காததால் அவர் நித்யானந்தரிடம் தான் இப்பொழுது பூரிக்கு சென்று சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாக கூறினார். We know that Lord Chaitanya is very merciful and Nityananda Prabhu is even more merciful. But Nityananda Prabhu had a different direction towards Jiva Goswami. சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர், நித்யானந்த பிரபு அதைவிட மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். ஆனால் ஜீவ கோஸ்வாமி பொறுத்தவரை நித்யானந்த பிரபு மனதில் வேற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. We all know the pastimes of Lord Chaitanya and Nityananda. When Jagai and Madai had created a trouble for Nityananda Prabhu himself, we know the Lord Chaitanya wanted to destroy these two brothers, Jagai and Madai. ஜகாய் மடாய் ஆகிய இருவரும் நித்யானந்த பிரபுவை தாக்க முற்பட்ட பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டிருப்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்திருந்தோம். But now we also know that Lord Nityananda Prabhu fell at the feet of Lord Chaitanya and requested him that your purpose is to give mercy and not to kill. அச்சமயத்தில் நித்யானந்த பிரபு பகவான் சைத்தன்யரின் பாதங்களை பிடித்து தங்களுடைய அவதார நோக்கம் கருணை வழங்குவதே, கொல்வதல்ல என்று கூறினார். So here is a devotee who is seeking a permission to Lord Chaitanya, to Lord Nityananda, that give me permission to go and see Lord Chaitanya. இங்கே ஒரு பக்தர் நித்யானந்த பிரபுவிடம் பகவான் சைத்தன்யரை காண வேண்டும் என்பதற்கு அனுமதி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். Nityananda Prabhu's response was, no, now there is no time. நித்யானந்த பிரபு அதற்கு மறுத்து விட்டார். இப்பொழுது அதற்கு நேரமில்லை என்று கூறிவிட்டார். You have to go to Varanasi and you have to learn the Vyakaran, and then from there you have to go to Vrindavan and take shelter of Rupa and Sanatana. நீங்கள் வாரணாசி சென்று வியாக்கரனை கற்று தேர்ச்சி பெற வேண்டும். அதன் பிறகு விருந்தாவனம் சென்று ரூப சனாதனரிடம் நீங்கள் தீட்சை பெற வேண்டும் என்று கூறினார். I mean, you have to study under Rupa and Sanatana. விருந்தாவனம் சென்று ரூப சனாதனிடம் நீங்கள் கல்வியில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று கூறினார். So this is the very interesting period where this is somewhere around 1534 to 1570. 1570 is the time when Radha Govinda was established. So this is the time that the Gaudiya Vaishnava, Gaudiya literary composition and literary contribution by the Goswamis were taking place during this specific period.
இது நடந்த சமயம் 1534 இருந்து 1570 அந்த ஆண்டிற்குள் நடைபெற்ற சமயமாகும். இப்பொழுதுதான் இந்த சமயத்தில் தான் நிறைய கௌடிய வைஷ்ய சம்பிரதாயத்தின் கிரந்தங்கள் எழுதப்பட்டு வெளி அச்சிடப்பட்டிருந்தது. And this was the contribution of the Goswamis. இதுவே கோஸ்வாமி அவர்களின் பங்கேற்பாகும். And this is also a time when the Goswamis had started to relate with the Rajput kings. இந்த சமயத்தில் கோஸ்வாமிகள் ராஜ்புட் மன்னர்களிடம் ஒரு நல்ல உறவை மேற்கொண்டார்கள். At the same time, keeping this for a moment, we also know that Lord Chaitanya, when he visited Bangladesh, he had directed Tapan Mishra to go to Varanasi. சைத்தன்ய மகாபிரபு வங்கதேசம் சென்ற பொழுது தப்பன் மிஸ்ராவை வாரணாசி செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினார். And we also know when Tapan Mishra and his young son Raghunath Bhatta was there, when Lord Chaitanya was there in Varanasi, this Raghunath was used to serve Lord Chaitanya, massage his feet and do some menial service to Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபு தப்பன் மிஸ்ரா மற்றும் அவருடைய மகன் ரகுநாத் பட்ட கோஸ்வாமி அவர்கள் மூவரும் வாரணாசியில் இருந்தபோது ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பாதங்களுக்கு சேவை புரிந்தார். So at some point in time, even the Mansingh had taken shelter of Raghunath Bhatta Goswami. மான்சிங் என்ற மன்னர் கூட ஒரு சமயத்தில் ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமியின் அடைக்கலத்தை பெற்றார். So in one sense, Raghunath was the guru of Mansingh. ஒரு வகையில் ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி மான்சிங்கின் குரு ஆவார். So we also know during those times there was a coalition between the Rajput kings and the Mughal kings. அந்த சமயத்தில் முகலாய மன்னர்களுக்கும் ராஜ்புட்டின மன்னர்களுக்கும் இடையில் ஒரு வகையான மோதல் இருந்தது. At the same, a lot of times what happens is the Mughals were the emperors, and some allegiance kind of things were happening between the Mughal king and Rajput king, but at the same time Mughals were the emperors, whereas the Rajput kings were under them, being the servant of the Mughal kings. அந்த சமயத்தில் ராஜ்புட்டினர்களுக்கும் முகலாயர்களுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் போல் செயல்பட்டு வந்தனர். அப்பொழுது முகலாயர்கள் பேரரசர்கள் அல்லது சக்கரவர்த்தி ஸ்தானத்தில் இருந்தார்கள். ராஜ்புட்டிய மன்னர்கள் அவர்களுக்கு கீழ் ஒரு சிற்றரசராக செயல்பட்டார்கள். So there are many Mansinghs, but the Mansingh II, I remember it's Mansingh II. This is possibly after the period of Aurangzeb. After the period of Aurangzeb, it happened. The Mansingh II became more powerful actually. இது அவுரங்கசீப் அவர்களின் காலத்திற்கு பிறகு நடந்தது. அந்த சமயத்தில் மான்சிங் 2 என்ற மன்னர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மன்னராக திகழ்ந்தார். And he was very, very powerful. He was called Savai. The Mansingh was called as Savai, which means he is more than one, a superhuman. அவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மன்னராக இருந்தால் அவர் சவாய் என்று அழைக்கப்பட்டார். அதன் பொருளானது அவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர், அதாவது அதிசய சக்தி படைத்த மனிதர் என்று பொருள். However, this Mansingh II was only 11 years old. He became the king. இந்த மான்சிங் 2 ஆனவர் 11 வயது ஆகும் பொழுதே மன்னராக பொறுப்பேற்றார். But his determination was, he did not want to accept any Mughal king as his emperor. He said, my life is centered around Sanatana Dharma and keeping Govinda Dev as the center of my life. இந்த மான்சிங் மன்னர் முகலாய மன்னர்களை பேரரசாக ஏற்க மறுத்துவிட்டார். அவர் கூறினார், என்னுடைய வாழ்க்கையில் பகவான் கிருஷ்ணரே மையமாக செயல்படுவார், அதன் வழியிலே நான் வாழ்க்கை நடத்துவேன் என்று கூறினார். I wish to become a subservient of Govinda Dev. நான் கோவிந்த தேவின் கடைநிலை ஊழியனாக செயல்பட விரும்புகிறேன் என்று கூறினார். As Lord Chaitanya says, Naham Dharapati, I am not a sannyasi, I am not a grasta, I am not a vanaprastha, I am not a brahmachari, I am not a all this Lord Chaitanya says in a famous verse like this, but Gopi Bhartuhu Padakamalayo Dasa Dasanuda. So he wanted to become the servant of Lord Govinda Dev. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், நான் சன்னியாசி அல்ல, பிரம்மச்சரி அல்ல, வானப்பிரஸ்தம் அல்ல, கிரகஸ்தன் அல்ல என்று. ஆனால் நான் பகவான் பக்தர்களின் தாசன் என்று சைத்தன்யர் கூறுகிறார். அதே போல் இந்த மன்னரும் செயல்படுகிறார். So his new title was Sri Govinda Dev Savai Charan.
ஸ்ரீ கோவிந்த தேவ் சவை சரண் என்பதே இவருடைய பட்டம் ஆகும். So my life and my kingdom is centered around Govinda Dev. ஆகையால் அவர் கூறினார், என்னுடைய வாழ்க்கை மற்றும் என்னுடைய ராஜ்யம் அனைத்தும் கோவிந்த தேவ மையமாக வைத்தே செயல்படும் என்று கூறினார். So, but this was before establishing the temple. So once he was in the Gokulananda temple, where our previous Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur was there. So, and he was there in the temple. He was centered around his life, around the temple of Gokulananda. கோவிலை நிர்வகிக்கும் முன் அவர் கோகுலானந்தா ஆலயத்தில் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரை சந்தித்தார். So he, though he loved the Gokulananda, though he was living in Vrindavan, he had, because he's a king, he created his own palace to live. கோகுலானந்தரை அவர் மிகவும் மானசீகமாக நேசித்தார். ஆனால் அவர் ஒரு மன்னராக இருந்த காரணத்தினால் அங்கே அவர் ஒரு மாளிகையை கட்டினார். So he was living in a palace and he used to go to Gokulananda every day, worship the deity and meet the Thakur, hear from him, and he was going on like this. ஆகையால் இவர் அந்த மாளிகையில் வசித்துக் கொண்டு தினமும் கோகுலானந்தரை சந்தித்து அவருக்கு சேவை புரிந்து பகவான் கிருஷ்ணர் விக்கிரக வழிபாடு செய்து மற்ற அனைத்து சேவைகளையும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். So once he had a dream where the Lord appeared. ஒருமுறை இவருடைய கனவில் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றினார். It is Lord Govinda Dev. பகவான் கோவிந்த தேவ் தோன்றினார். He is saying that I have been roaming around in various forests and this and that, whereas you are comfortably living in a palace. அப்பொழுது கோவிந்த தேவர் கூறினார், நான் பல காடுகளில் சுற்றித் திரிகிறேன், ஆனால் நீ இங்கே மாளிகையில் சுகமாக இருக்கிறாய் என்று. Because we also know just before then, during the Aurangzeb at that time, in order to protect the deities, they were hidden in so many places and they were moved around. So Govinda Dev is saying that I am just moving around without a place and you live nicely in a palace. இதை அவர் ஏன் கூறினார் என்றால், இதற்கு சற்று முன்பு அவுரங்கசீப் காலத்தில் சிலைகளை பாதுகாப்பதற்காக சிலைகள் பல இடத்துக்கு இடமாற்றப்பட்டது நம் அனைவரும் பார்த்தது. அதனால் இங்கே பகவான் கூறுகிறார், நான் பல இடங்களில் சுற்றி இருக்கிறேன், ஆனால் நீ இங்கே மாளிகையில் சுகமாக இருக்கிறாய் என்று இவரை இந்த மன்னரை பார்த்து கூறினார். I am living in your own town in a small place and you are living in a palace. நான் நீ வசிக்கும் இடத்திலேயே ஒரு சிறு இடத்தில் வசிக்கிறேன், ஆனால் நீ ஒரு மாளிகையில் வசிக்கிறாயே என்று கூறுகிறார். Then the king answered, he called all the ministers and he said that we should establish a very nice city, keeping Govinda Dev as the center, and he gave all the plans. In a period of about 4 years, they created the entire city, which is Jaipur. இதன் பிறகு அந்த மான்சிங் மன்னர் அனைத்து மந்திரிகளையும் அழைத்தார். நாம் கோவிந்த தேவருக்கு ஒரு பெரிய கோயில் நிறுவ வேண்டும், அதில் அனைத்து வசதிகளும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறினால், அதன் பிறகு 4 வருட காலத்திற்குள் அந்த பெரிய கோவிலானது கட்டப்பட்டு அங்கே கோவிந்த தேவரின் விக்கிரகமானது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. So earlier they used to be reporting to the Mughal king. Now he says my reporting authority is Govinda Dev, and keeping him in the center, all the prajas will have to follow the Sanatana Dharma. முன்பு இந்த மன்னர் முகலாய மன்னர்களுக்கு கீழ் ஆட்சி புரிந்திருந்தார். இப்பொழுது அவர் கூறினால், நான் இனிமேல் அவர்கள் கீழ் ஆட்சி புரிய மாட்டேன், நான் இனிமேல் கோவிந்த தேவரின் கீழ் ஆட்சியை புரிய போகிறேன் என்று கூறினார். And being an emperor of the Rajput, we can understand how beautifully, how elaborately, how nicely they worship the deity of. We can understand how they worship the deity of Govinda. அவர் ராஜ்புட்டின மன்னராக இருந்ததால் அவர் எவ்வளவு அற்புதமாக பிரமாதமாக கோவிந்த தேவர் விக்கிரக வழிபாடு செய்திருப்பார் என்பதை நம்மால் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Hare Krishna, Prabhu, are you able to hear me? Hare Krishna, can you hear me, Prabhu? Yeah. Okay. So in order to establish the principles, whatever Govinda Dev desires is my desire. So that's how we know from Ambarish how he dedicated himself at the lotus feet of the Lord. Savai Manaha Krishna Padara Vindayo Vacham Sivaikuna. He was such a great king. In Bhagavad Gita, we call Raja Rishi. He was so saintly, so devoted, like Janak Maharaj. He centered his life around Lord Krishna, Lord Guru. அம்பரீஷ் மகாராஜின் வாழ்க்கை வரலாறு நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. அவர் தன்னுடைய வாழ்வில் தன்னுடைய உடல் மனம் அனைத்தையுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தினார். அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டினார். So at the same time, though he was very scholarly, he was always humble. He would invite various religious personalities
perform various Vedic rituals. In fact, it is said that he also attempted to do some kind of, various yajna, including he wanted to do an Ashwamedha yajna. அவர் ஒரு கற்றறிந்த பண்டிதராக இருந்த பட்சத்தில் கூட பல வகையான முனிவர்களுக்கு அழைத்து, அவர் பல வகையான பிராமணர்களையும் அழைத்து யாகங்களை போன்றவற்றை அவர் சிறப்பாக செய்து முடித்தார். Yeah. So though he was an emperor, he had a deep passion to center his life around Govindadev, and he was, for a lot of things, he had to depend on scholars. அவர் ஒரு மன்னராக இருந்த போதிலும் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் கோவிந்த தேவரை மையப்படுத்தியே வாழ்ந்தார். அதனால் பல விஷயங்களுக்கு அவர் கற்றறிந்த சாஸ்திரங்கள் ஞானம் பெற்ற பிராமணர்களை சார்ந்தே வாழ்க்கை நடத்தினார். In fact, before he departed, he went through the entire Mahabharata, and it is also he wanted to follow in the footsteps of Yudhishthira Maharaj, how to live a kingdom, okay, how to lead a kingdom in line with Yudhishthira Maharaj. அவர் இறப்பதற்கு முன்பு மகாபாரதத்தை முழுவதுமாக கற்றறிந்தார். அப்பொழுது அவர் ஒரு ராஜ்யத்தை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று யுதிஷ்டிர மகாராஜரை பார்த்து கற்றுக்கொண்டார். We all know in our Gaudiya Sampradaya we have various literatures for our devotees to advance in spiritual life, like Bhakti Rasamrita Sindhu. நம்முடைய கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் பல வகையான சாஸ்திரங்கள் நாம் பக்தியில் முன்னேறுவதற்காக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. So this is all for one's own personal sadha to advance in spiritual life. இவை அனைத்துமே ஒருவர் தனிப்பட்ட முறையில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. At that point in time, there were Ramanandis, followers. There are many Ramanandis, but someone says there is a sect which is called Ramanuja Ramanandis, and there are other Ramanandis who are saying that before this Mansingh, we were the Purohit, we were the guide for all the previous kings who were dedicated to whatever we said, and they were worshippers of Sitaram. அப்பொழுது ராமானந்தர் என்ற ஒரு பிரிவு மக்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் கூறினார்கள், இந்த ராம்சிங்க்கு முன்னால், இந்த மான்சிங்க்கு முன்னால் தாங்களே சீதாராம் விக்கிரகத்தை வழிபாடு செய்யும் உரிமை பெற்றிருந்ததாக அவர்கள் ஒரு பிரச்சாரம் செய்து வந்தார்கள். And all the kings were following the instructions of us, but now this king is worshipping Radha Krishna. இந்த மான்சிங் மன்னருக்கு முன்பாக அனைத்து மன்னர்களும் எங்கள் வழிமுறையை பின்பற்றி வந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இந்த மான்சிங் மன்னர் ராதாகிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார். So they were feeling a kind of insecurity that we are losing our position. அதனால் அவர்களுக்கு தங்களுடைய நிலையானது பறிப்பை விடுமோ என்ற அச்சமானது ஏற்பட்டது. As a result of this, they had a few questions put towards the king. இதன் விளைவாக அவர்கள் சில கேள்விகளை மன்னர் முன் வைத்தார்கள். So they were saying, we only know about 4 sampradayas, which is Sri Sampradaya, Madhya Sampradaya, Kumar Sampradaya, Brahma Sampradaya, whatever. All the 4 authorized sampradayas, but you are following something called Gaudiya. It is an Upper Sampradaya, according to the Ramanandis. அந்த ராமானந்தியர்கள் கூறினார்கள், எங்களுக்கு 4 சம்பிரதாயம் தெரியும், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார் சம்பிரதாயம் போன்று. ஆனால் நீங்கள் கௌடிய சம்பிரதாயம் என்று ஒன்றை பின்பற்றுகிறீர்கள், இது வந்து அப்பர் சம்பிரதாயம் ஆயிற்றே என்று கூறினார்கள். So the first question is your sampradaya that you are trying to follow from Vishwanath Chakravarti Thakur, Gaudiya Sampradaya, is not bona fide. அவர்களுடைய முதல் கேள்வி என்னவென்றால், உங்களுடைய சம்பிரதாயம் அங்கீகாரம் பெற்ற சம்பிரதாயம் அல்ல, அதாவது கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் என்பது அங்கீகாரம் பெற்ற ஒன்று அல்ல என்று அவர்கள் கூறினார்கள். Because Gaudiyas don't have a commentary on Vedanta Sutra. ஏனென்றால் கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு வேதாந்த சூத்திரத்தை பற்றிய விளக்க உரையானது இல்லை என்று கூறினார்கள். Whereas and the second thing is, all this time we have been worshipping Sitaram. Now you are worshipping Radha Krishna. இரண்டாவது பிரச்சனை அவர் என்ன கூறினார் என்றால், இவ்வளவு காலம் நாங்கள் சீதாராமனை வழிபட்டு வருகிறோம், ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் ராதாகிருஷ்ணனை வழிபடுமாறு கூறுகிறீர்கள் என்று கூறினார்கள். Are they married or are they unmarried? ராதாகிருஷ்ணர் திருமணம் ஆனவர்களா அல்லது திருமணம் ஆகாதவர்களா என்ற கேள்வியை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள். We know from the Gaudiya Acharyas that ours is called Parakiya Rasa. கௌடிய ஆச்சாரர்களும் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டது என்னவென்றால், நீங்கள் பின்பற்றும் வழிமுறையானது பராக்கரசை சேர்ந்தது என்று. So it's a very, very difficult phenomenon that Parakiya means if the Lord himself has a Parakiya Rasa, and if you as a king is worshipping Radha Krishna in Parakiya Rasa, so which means your prajas can also follow the same. அவர்கள் கூறினார்கள், உங்கள் சம்பிரதாயத்தில் பகவானே பராக்கிரசத்தில் இருக்கிறார், இப்பொழுது மன்னராக நீங்களும் அதை பின்பற்றினால் உங்கள் பிரஜைகளும் இதே பின்பற்றக்கூடும் என்று கூறினார்கள்.
At one point in time, in fact, Jiva Goswami, in order, because non-devotees cannot understand in a proper way, he was saying it is sometimes it is also Swakiya, Jiva Goswami, in order to pacify the peace. இந்த பராக்கிரசத்தை மக்கள் சில சமயங்களில் சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் தவறாக அர்த்தம் கற்பிப்பதால் ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் இதை சில சமயத்தில் ஸ்வக்கியா என்று குறிப்பிடுகிறார். So the parampara is challenged, worship of Radha Krishna is challenged. We all know in Vrindavan, Krishna is not Krishna. Krishna's relationship is nobody in Vrindavan, no Prajavasi would make such questions. But when Krishna comes out of Vrindavan, even Krishna is challenged about his relationship. நமக்கு நன்றாக தெரியும், பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராதையின் உறவை பற்றி எந்த பிரஜவாசியும் எந்த கேள்வியும் எழுப்புவதில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியே வந்தால் இது போன்ற பக்தர்கள் இது மாதிரியான கேள்விகளை எழுப்பக்கூடும். And also, Mansingh was observing in Vrindavan, there were some of the so-called sadhus and vairagis, but though they externally appear to be sadhus and vairagis, but they had illicit connections, and he was very, very condemning that. He was he was even punishing them for that. அந்த சமயத்தில் மான்சிங் மன்னர் அவர் கவனித்தார்கள், அந்த பிருந்தாவனத்தில் சாதுக்கள் சன்னியாசிகள் தோட்டத்தில் இருந்த சிலர் சாதுக்கள் சன்னியாசியாக உண்மையாக இல்லாமல் சில தவறான உறவு முறைகளை வைத்திருந்தார்கள். இதை அவர் இந்த மன்னர் மிகவும் கண்டனம் செய்தார். So he also appreciated the merciful. Then he said he created a separate village called Vairagipur. Vairagipur means one who is a Vairagi. But here all those who cannot follow the Vairagya, he placed them in a village. He encouraged them to get married, and he was willing to encourage them in a proper way. அதன் பிறகு இந்த மன்னர் வைராகிபூர் என்ற ஒரு ஊரையே உருவாக்கினார். அதாவது அந்த ஊரின் பெயரானது வைராக்கியம் உடையவர்கள் வாழும் ஊர் என்றே பொருள். அவ்வாறு பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க முடியாதவர்கள் வேறொரு இடத்தில் குடும்பத்தோடு வாழ்வதற்கான வசதியும் மன்னர் ஏற்படுத்தி தந்தார். So the king is having a few challenges in front of him, but as a king he wanted to make sure that he is able to respond, and he had three options. He had about 3 Vaishnava acharyas at that point in time. அந்த சமயத்தில் மன்னருக்கு பல வகையான சவால்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அப்பொழுது அவர் கௌடிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் 3 பேரை அவர் பின்பற்றி அந்த சவால்களை சிரமமாக முறியடித்தார். So one is Vishwanath Chakravarti Thakur Pad. முதலாவது விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள். We all know Vishwanath Chakravarti Thakur, but he had his own vow that he wouldn't get out of Vrindavan. He would live throughout his life in Vrindavan. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் தான் பிருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியே வரமாட்டேன், அங்கே என்னுடைய வாழ்க்கை கழிப்பேன் என்ற உறுதிமொழி ஏற்றிருந்தார். Vishwanath Chakravarti following, and he was also expanding on the literatures given by Rupa Goswami, like Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhagavatamrita, Ujjwal Nilamani, and various other literatures. விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் அவர்கள் ரூப கோஸ்வாமி அவர்களின் கிரந்தங்களை, அதாவது பக்தி ரசாமரத சிந்து, பாகவதாமிருதா போன்ற கிரந்தங்களை அவர் மொழிபெயர்த்துக் கொண்டிருந்தார். Of course, Vishwanath Chakravarti Thakur Pad, he also wrote a commentary in later part of the years on Bhagavad Gita as well. அவருடைய வாழ்நாளின் பிற்பகுதியில் பகவத்கீதைக்கும் அவர் உரை எழுதினார். Also, there was another person with Vishwanath Chakravarti Thakur was in Yamuna at one point. There was what to say? There was a person by name Sarvabhauma. He would like to challenge and defeat everyone. And then if he is defeated, he would say that I can take shelter or become a disciple of that person. And then Digvijay Pandit, he would just keep challenging on the scriptures of various acharyas. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வாழ்ந்த காலத்தில் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா என்ற ஒருத்தர் இருந்தார். சர்வபௌமா என்று ஒருவர் இருந்தார். அப்பொழுது அவர் பல வகையான ஆச்சாரங்களை சந்தித்து சவால்களை மேற்கொண்டு அவர்களை முறியடித்து தோற்கடித்த இருந்தது. அப்பொழுது அவர் கூறினார், என்னை யாராவது எங்கேயாவது தோற்கடித்தால் நான் உடனே அவருடைய சீடராகி விடுவேன் என்ற ஒரு கூற்றோடு அவர் இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். So when Vishwanath Chakravarti Thakur Pad was in Yamuna at one point, so this Sarvabhauma came there and he also asked, where is Vishwanath Chakravarti Thakur Pad? விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் யமுனாவின் அருகில் வசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது இந்த சர்வபௌமா ஆச்சாரியா அவர்கள் வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் எங்கே என்று விசாரித்தார். So Vishwanath Chakravarti Thakur Pad says,
I mean, what do you want from him? அப்பொழுது விஸ்வநாத சக்கர தாக்கூர் இந்த சர்வபௌமாவை பார்த்து கேட்டார், உங்களுக்கு அவரிடமிருந்து என்ன வேண்டும் என்று. And he said, he introduced himself as a Digvijay Pandit. I want to challenge him. அப்பொழுது சர்வபௌமா கூறினார், நான் ஒரு திக்விஜய பண்டிட், நான் அவரிடம் வாதம் செய்ய வந்துள்ளேன் என்று. So he said, never mind, you can have a debate with me. And then he agreed. அதன் பிறகு இதற்கு அவர் ஒத்துக்கொண்டு நீங்கள் என்னோட வாதிடலாம் என்று கூறினார். He didn't introduce himself as Vishakta, but he still debated with him, and he defeated him. And this person by name Sarvabhauma accepted Vishwanath Chakravarti Thakur Pad as his guru. அப்பொழுது விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர் தன்னுடைய அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமல் இவருடன் வாதம் செய்தார். இந்த வாதத்தில் இவரை தோற்கடித்தார். அதன் பிறகு இந்த சர்வபௌமா அவரை தன்னுடைய ஆச்சாரியராக ஏற்றுக்கொண்டார். So he was known as Krishna Deva Sarvabhauma. அவர் கிருஷ்ண தேவ சர்வபௌமா என்ற பெயரோடு அடையாளம் காணப்பட்டார். So we have Vishwanath Chakravarti Thakur Pad, we have Krishna Deva Sarvabhauma, and Vishwanath Chakravarti Thakur Pad had another disciple by name Baladeva, Krishna Deva and Baladeva. ஆகையால் அந்த சமயத்தில் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இருந்தார்கள். அவர்களுடைய சிஷ்யனாக கிருஷ்ணதேவர் மற்றும் பலதேவர் ஆகிய இரு சிஷ்யர்கள் இருந்தார்கள். So the king had three of them. One is Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishnadeva Sarvabhauma, and Baladeva Vidyabhushana. ஆகையால் மன்னரிடம் 3 பேர் இருந்தார்கள், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர், கிருஷ்ணதேவர் மற்றும் பலதேவர். And this Krishnadev Sarvabhauma was already serving the king and guiding him, and in fact, he was also as a medium interacting with the Ramanandis and the king himself. இந்த கிருஷ்ணதேவர் என்பவர் ஏற்கனவே மன்னரின் சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருந்தார். அவர் ராமானந்தி மற்றும் மன்னருக்கு இடையில் ஒரு இடை நிலையில் ஒரு பாலமாக செயல்பட்டார். And when we talk about Baladeva Vidyabhushana, he was born in Orissa in a place called Balasore. பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர்கள் ஒரிசாவில் பலாஸ்கோ என்ற இடத்தில் பிறந்தார். In fact, we all know that even before Narottam Das Thakur appeared, in one of the travels of Lord Chaitanya, he looked at a particular direction and said, Narottam, Narottam, Narottam. நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பே பகவான் சைத்தன்யர் அவர்கள் ஒரு திசையை நோக்கி நரோத்தம் 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 என்று அழைத்தார். Similarly, Shyamananda Pandit was in that area. Even before the appearance of Baladev, he said Baladev, Baladev, Baladev. அதே போலே இங்கே ஷாமானந்த பண்டிட் அவர்கள் பலதேவ் அவர்களின் அவர் பிறப்பதற்கு முன்பே பலதேவ் 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 என்று உச்சரித்தார். So that's a very interesting comparison. So here he studied, this Baladeva Vidyabhushana had a very deepened study about the philosophy of Madhvacharya in Mysore. இந்த பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர்கள் மத்வாச்சாரியின் தத்துவத்தை பற்றி ஆழமாக மைசூரில் தங்கி படித்தார். And he also happened to meet an Acharya by name Sri Radha Damodar Goswami in the Gaudiya Sampradaya in Puri. அவர் ராதா தாமோதர் கோஸ்வாமி என்ற கௌடிய சம்பிரதாய ஆச்சாரியரை பூரியில் சந்தித்தார். So he had a strong study about Madhva's philosophy. He also took shelter of Radha Damodar Goswami in Puri, and he had a deeper understanding of Madhva as well as Gaudiya, and this kind of affiliation, how the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, he had a very powerful presentation himself. ஆகையால் அவர் மத்வ சம்பிரதாயத்தின் தத்துவத்தை நன்றாக புரிந்து கொண்டிருந்தார். அதன் பிறகு தீட்சையும் பெற்றிருந்தார். இதன் காரணமாக அவர் இந்த பிரம்ம மத்வ கௌடி சம்பிரதாயத்தை மிக ஆழமான முறையில் புரிந்து கொண்டிருந்தார். So now the king approached Vishwanath Chakravarti Thakur so that these Ramanandis are putting these questions upon us. So how we can establish and respond to them in a way that we can continue and propagate the Sanatana Dharma. இங்கே மன்னர் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரை அணுகி, இந்த ராமானந்தியா கோஷ்டிகள் நம்மிடம் இதை போன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார்கள், இதை எவ்வாறு விளக்கப்படுத்தி தெளிவுபடுத்தி நாம் எவ்வாறு கௌடி சம்பிரதாயத்தை ஸ்தாபிக்க முடியும் என்ற ஒரு கேள்வியை வைத்தார். And as I said earlier, because of the old age and also because of the vow that he wouldn't leave Vrindavan, he deputed one of his disciples, Baladeva Vidyabhushana, who was already there at that point in time in Vrindavan,
to go to Jaipur and then debate with these debate these Ramanandis. ஆனால் இவர் முதுமை மற்றும் பிருந்தாவனத்தை விட்டு தான் வெளியேற மாட்டேன் என்ற உறுதிமொழி ஏற்கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவர் தன்னுடைய சிஷ்யனான பிரபுஜி, what is his name? Disciple's name? பலதேவ் அவர்களை மன்னரோடு சென்று ஜெய்ப்பூர் சென்று அங்கே வாதிட்டு அவர் குறிப்பிடும் நபர்களை தோற்கடிக்குமாறு கூறினார். So by the order of the spiritual master, he went to Jaipur and he met with his Ramanandis. தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் கீழ்ப்படிந்து அவர் ஜெய்ப்பூர் சென்று ரமானந்தி கூட்டத்தை சந்தித்தார். So they said they gave a very limited timeline and said, because Gaudiya Sampradaya do not have a commentary on Vedanta Sutra, your Sampradaya is not bona fide. அவர்கள் இவருக்கு மிக குறுகிய கால அளவையே கொடுத்து கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் வேதாந்த சூத்திரத்துக்கான விளக்குரை இல்லாத காரணத்தினால் உங்களுடைய சம்பிரதாயம் அங்கீகாரம் பெற்றது அல்ல என்று கூறினார்கள். So Baladeva responded to them to state that, no, give me some time so that I can give bhashyam, I can give commentary on the Vedanta Sutra. இதற்கு பலதேவ பதிலளித்தார், எனக்கு சிறிது அவகாசம் கொடுங்கள், நான் வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு விளக்க உரை எழுதுகிறேன் என்று. And they all agreed. Baladev went to the deity of Radha Govindadev and then he appealed and begged to them that now the Lord Chaitanya's movement is being challenged, so we need your mercy so that we can have the Bhashya and then establish Gaudiya Sampradaya as a bona fide Sampradaya. இதற்கு அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பின் பலதேவ் அவர்கள் ராதா கோவிந்ததேவர் ஆலயத்துக்கு சென்று அவர் முன் மன்றாடி வேண்டிக் கொண்டார். இப்பொழுது நம்முடைய சம்பிரதாயமானது பிறரால் கேள்விக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் எனக்கு சக்தி அளித்து சாஸ்திரங்கள் இதை விளக்கமாக அளிக்கும் சக்தியை எனக்கு வழங்கி நான் இதற்கு பதிலளிக்குமாறு எனக்கு அருள் செய்யுமாறு வேண்டிக் கொண்டார். While we all know it's Vyasadeva who gave us Srimad Bhagavatam, the essence of all Vedic literature, because of the insistence of the Ramanandis, so he begged for the mercy of Govindadev so that we can have a commentary and then we are accepted as a bona fide Sampradaya. ஏற்கனவே வியாசதேவர் அவர்கள் பாகவத்தை விளக்கி இருந்த போதிலும் இப்பொழுது ரமானந்தி கேள்விகளை எழுப்பிய காரணத்தினால் இவர் பகவான் கோவிந்ததேவரிடம் சென்று மீண்டும் விளக்க உரை அளிக்கும் சக்தி அவருக்கு வழங்குமாறு கேட்டு அதன் மூலம் இந்த கேள்விகளுக்கு தகுந்த பதிலை அளிக்கும் சக்தியை வழங்குமாறு வேண்டிக் கொண்டார். So by the mercy of the Lord Govindadev said, you don't worry, you can just keep writing. I will just dictate, you can write and you can present it to Ramanandis. இதற்கு கோவிந்ததேவ் பகவான் பதிலளித்தார், நீ கவலைப்படாதே, நான் கூறுவதை அப்படியே நீ எழுது, அதன் மூலம் நீ அவர்கள் கேள்விகளுக்கு சிறந்த முறையில் பதிலளிக்க முடியும் என்று கூறினார். We can just relate this bit to the disciple of Raghunath Das Goswami, Krishna, who is Krishnadas Kaviraj Goswami. He was in his old age and he was not even able to properly move his body, but he was ordered by his Guru Maharaj to write Chaitanya Charitamrita, and by the mercy of their lordships, even though he said he was so old, he wrote Chaitanya Charitamrita. இதே போன்ற ஒரு சம்பவம் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்களின் வாழ்க்கையில் நடந்தது. அவர் ரகுநாதாச கோஸ்வாமியின் சீடராக இருந்தார். அவர் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் தன்னுடைய முதிய வயதில் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துக்கு விளக்க உரை எழுதுமாறு தன்னுடைய ஆன்மீக குரு கட்டளையிட்டார். He asked him to write Chaitanya Charitamrita and then he wrote Krishnadas Kaviraj Goswami. தன் குருவின் கட்டளையின் கீழ் இவர் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை எழுதினார். So we can understand just by sincerely following the instruction of the spiritual master that anything is possible by their mercy. Yasya deve parabhakti yatha deve tatha guru dasete ki katitahi attaha prakashante mahatmanamah. Everything will manifest by the mercy of Guru. இங்கிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், ஆன்மீக குருவின் கட்டளை நாம் பின்பற்றினால் மட்டும் போதும், அனைத்துமே சாத்தியமாகும். நம் ஆன்மீக குருவின் கருணை காரணமாக நம்மால் எதையுமே சாதிக்க முடியும் என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Again, in the similar instance, when Sanatana Goswami met Chaitanya Mahaprabhu, so the science of devotional service was spoken by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami. And there was nothing to write or note down or anything like today.
Today, everything the spiritual master gives, we can record, keep hearing 10 times and maybe try to follow that. But those days, there was nothing like that. But Sanatana Goswami just heard the whole thing. இதே போன்ற ஒரு சம்பவம் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தித்த பொழுதும் நடந்தது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சனாதன கோஸ்வாமி சந்தித்த பொழுது அவர் பல வகையான உபதேசங்களை அளித்தார். அப்பொழுது சனாதன கோஸ்வாமி அதை குறித்து வைத்துக் கொள்வதற்கு எந்த ஒரு வசதியும் இல்லாத காரணத்தினால் அதை முழுவதுமாக கவனமாக கேட்டுக்கொண்டார். And then he made one prayer to the Lord, my dear Lord Chaitanya. So whatever you wanted to say, you have said, and I want this to manifest at the right time, and I want all your instructions to be eternally manifest in my heart. This is a simple prayer that Sanatana Goswami appealed to Lord Chaitanya. இதை முழுமையாக கேட்ட பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி பகவான் சைத்தன்யரிடம் ஒரு பிரார்த்தனை செய்தார். பகவானே, நீங்கள் கூற வேண்டிய விஷயம் அனைத்தையும் கூறிவிட்டீர்கள். நான் வைக்கும் ஒரே வேண்டுதல் என்னவென்றால் சரியான தருணத்தில் அது என் மனதிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வேண்டுகோள் என்று கூறினார். So we are also having the greatest opportunity of hearing from our Christ bona fide devotees of the Lord, and all their instructions should be eternally manifest in our heart. We should have a desire for it. ஆகையால் நமக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரங்கள் மூலமாக உபதேசங்களை கேட்கும் சந்தர்ப்பமானது கிடைக்கிறது. அதனால் தக்க சரணத்தில் நம்முடைய மனதிலிருந்து அது வெளிப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை நாம் தொடர்ச்சியாக பகவானிடம் வைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். And the Lord is etamam prapadyante tam stitava bhajamyaham mama vartmanuvartante manushyaha patasara. If we have that desire, Lord will definitely sanction. நம்மிடம் ஆசை இருக்கும் பட்சத்தில் பகவான் அதை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார். I remember that once Shrutakirti Prabhu, in one of his travels with Srila Prabhupada, he said, what is that which will make one Krishna conscious? ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு அவர்கள் சில பிரபுபாதருடன் பிரயாணம் மேற்கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு கேள்வி எழுப்பினார், எது ஒரு நபரை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈர்க்கும் என்று. This was after a class and Prabhupada did not respond. He just looked at him and he didn't respond. இந்த கேள்வி ஒரு வகுப்பு பிரபுபாதர் அளித்த பிறகு கேட்கப்பட்டது. அப்பொழுது பிரபுபாதருக்கு பதிலளிக்காமல் அவரை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு திரும்பிவிட்டார். And then Prabhupada finished the class, he's getting into the car and he was about to move. And then again, Shrutakirti Prabhu looked at him for the answer. வகுப்பு முடிந்த பின் பிரபுபாதர் தன்னுடைய காரில் ஏறி பிரயாணத்தை தயாரானார். அப்பொழுது ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு அவர் தன்னுடைய கேள்விக்கான பதிலை பிரபுபாதர் கூறுவார் என்று ஆவலாக அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தார். So Prabhupada just gave a one-word answer. அதற்கு பின் பிரபுபாதர் ஒரே வார்த்தையில் இதுக்கு பதிலளித்தார். Desire. ஆசை என்பதே அந்த பதிலாகும். So what makes our consciousness is our desire. நம்முடைய உணர்வானது நம்முடைய ஆசைகளை பொறுத்தே அமைகிறது. So if we have a desire to be Krishna conscious, if we have a desire to follow the order of the spiritual master, if we have the desire to fulfill the mission of our spiritual master, what the one word answer is the desire to do so. ஆகையால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் உணர்வில் செயல்பட வேண்டும், நாம் குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு இருந்தால் நம்மால் நிச்சயமாக அதை நிறைவேற்ற முடியும். So we all say that what is the most important word, faith in spiritual life, and the desire. If we have a desire, such an accomplishment can be done. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று நம்பிக்கை, மற்றொன்று ஆசை. இவை இரண்டும் இருந்தால் நம்மால் நிச்சயமாக ஆன்மீக வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியும். So this Baladeva Vidyabhushana, by the mercy of Lord Govinda Dev, he wrote the entire Bhashya in a very short span, and then he presented it to the Ramanandis. பலதேவ வித்யாபூஷன் கோவிந்ததேவ பகவானின் கருணையால் ஒரு குறுகிய காலத்திலேயே பாஷ்யங்களை எழுதி ரமானந்தீஸ்க்கு கொடுத்தார். So here we also see, for a sincere disciple who is following the order of the spiritual master, that Lord himself in his form as Archa Vigraha is helping that devotee to accomplish the order of a spiritual master. இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஒரு பக்தர் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக முயற்சியை மேற்கொள்ளும் பொழுது பகவானே அவருக்கு ஆசை புரிந்து அந்த முயற்சியில் அவரை வெற்றியடைய செய்கிறார்.
So when he made this presentation, the Ramanujas were dumbstruck. They were wondering, how is it in such a short span? They were never imagining that he would be able to write a commentary. But in a very short span, he was able to present such a beautiful commentary, which is called Govinda Bhashya, because the Govinda Dev dictated it. He presented to them, and they were unable to spot a single thing from the entire presentation. இந்த கோவிந்த பாஷ்யத்தை பற்றிய விளக்க உரையை ரமானந்தீஸ் முன்பு இவர் விளக்கும் பொழுது அந்த ரமானந்தீஸால் இவருடைய பாஷ்யத்தில் ஒரு குறையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அவர்கள் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் இவரால் எப்படி இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விளக்க உரையை தர முடியுது என்று ஆச்சரியப்பட்டிருந்தார்கள். They all requested Baladev to accept them as his disciples. அதன் பிறகு அவர்கள் அனைவரும் தங்களை பலதேவ் அவர்களின் சிஷ்யர்களாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தை வைத்தார்கள். However, we as Gaudiya Vaishnavas and Baladeva Vidyabhushana, understanding the authorized some various sampradayas like Bhagavad Gita and Padma Purana, 4 sampradayas, you are already under Ramanujacharya. That's all perfect. You should continue. You cannot change your this thing. You continue your practices because you have taken shelter. And he encouraged him to continue. And since then, Rajput king was so happy that because as a king, he was personally convinced of his worship of the lordships. He was personally convinced about Lord Chaitanya and his movement. But in order to, he wasn't so scholarly. He wanted to establish that, and that was possible by the grace of Lord Govinda Dev and Baladeva Vidyabhushana. And then the entire cities. This is one of the, I don't know if there's any other city like this, but the entire city is centered around Govinda Dev. அதற்கு இவர் பலதேவ் பதிலளித்தார், இல்லை இல்லை, நீங்கள் உங்கள் சம்பிரதாய முறையை பின்பற்றுங்கள், அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கோட்பாடுகளை சிறப்பாக பின்பற்றுங்கள் என்று கூறி பதிலளித்தார். இதனால் மன்னர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஏனென்றால் அவரால் இந்த ராதாகிருஷ்ண வழிபாட்டை தான் ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற வழிபாட்டு முறை என்று மக்களுக்கு இவருடைய பலதேவின் விளக்கத்தின் மூலமாக தெளிவுபடுத்த முடிந்தது. அதனால் மன்னர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். So while the city is centered around, while we may not be able to create a city centered around Krishna, we can keep our life centered around Krishna. நம்மால் ஒரு நகரத்தையே கிருஷ்ண உணர்வை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு நகரத்தை உருவாக்க முடியாவிட்டாலும் கூட நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணரை மையமாக கொண்டு வாழலாம். And that has been so easily facilitated by Srila Prabhupada that he has made the facility for everyone to keep Krishna in the center of their house and lead their Krishna conscious life. எவ்வாறு கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து வாழ்க்கை முறையை வாழ வேண்டும் என்பதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் அற்புதமான வழிமுறையை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். And all the facilities have been given. The Kali Yuga is so wonderful. And in fact, the Bharatavarsha is so because we have not most of us or some of us may not have the experience of outside Bharatavarsha. It is such a great for Bharata Bhumite Hele Manushya Janma Yar Janma Sartha Kara Upakar. It is so fortunate to be born. When we have the opportunity, if we understand and practice, that's glorious. But if you miss it, it's so unfortunate. இந்த கலியுகத்தில் பகவானை வழிபடுவது மிகவும் எளிமையான வழிமுறையான நாம சங்கீர்த்தன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. அதிலும் நாம் பாரத வருஷத்தில் பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். நாம் மிகவும் புண்ணியம் செய்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நமக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பமானது மிகவும் அதிர்ஷ்டமான சந்தர்ப்பமாக கருதப்படுகிறது. நாம் பாரத பூமியில் பிறந்திருப்பதால் நம்மால் எளிமையாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடிகிறது. So Prabhupada made this facility for all of us, and he also dedicated this his Bhagavad Gita as it is to Baladeva Vidyabhushana. ஆகையால் நாம் அனைவருக்கும் பிரபுபாதர் அருமையான ஏற்பாட்டை செய்து கொடுத்திருக்கிறார். அதன் பிறகு அவர் தன்னுடைய பகவத்கீதை விளக்க உரையை பலதேவ் வித்யாபூஷனுக்கு அர்ப்பணமும் செய்துள்ளார். So our simple process is just follow the instructions given by Srila Prabhupada and make this Bhagavad Gita available to anyone and everyone whom we know and we don't know, and that way we will receive the mercy of Govinda Dev, Baladeva Vidyabhushana. நாம் செய்ய வேண்டியது பிரபுபாதரின் வழிமுறையை பின்பற்றி இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் புத்தகத்தை அனைவர் வீட்டிலும் இருப்பதற்கு உண்டான ஏற்பாட்டை முடிந்த அளவு நாம் செய்ய வேண்டும். அதன் மூலம் நாம் பலதேவ் வித்யாபூஷன் மற்றும் பிரபுபாதரின் கருணையை பெற முடியும். Yeah, in another meeting yesterday, we were just discussing in a different bhakti program that how His Holiness
Banuswami Maharaj, Jayapataka Swami Maharaj, they were also saying how much, I mean, we don't have time. Now, in one, here in one of the earlier conversations that we discussed, Nityananda Prabhu said no time. He wanted to go and see Lord Chaitanya. We all want to go and see, or do something. But you're saying, no, you have no time to go and see. You have only time to do service. So we have a lot of service. We are born in Bharata Bhumi. We have an opportunity to preach, which is not so easily available in many parts of the world. So take advantage. Their desire is to make at least, thousands of programs in the city, and we don't have time. We have to do it as early as possible. நாம் பாரத பூமியில் பிறந்திருப்பதால் நமக்கு பிரச்சாரம் செய்ய ஒரு அருமையான வாய்ப்பானது இருக்கிறது. நமக்கு தெரியும், நம் சென்னையிலேயே பல இடங்களில் பிரச்சார வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் முடிந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக நாமும் நம்மால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும். So I would like to end here and thank you for the opportunity. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Baladeva Vidyabhushana ki jai, Gaur Premanande. Hare Hare Krishna, Prabhu, Dana Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, you are able to hear me? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. So, really enjoyed, Prabhu. So, a couple of questions, maybe if you have time. Prabhu. If devotees have questions, can they ask? Just devotees, so if you in the chat box, you can just raise your hand so I can unmute and then. Very, very deep topic, Prabhu. This very intricate topic on Vedanta Sutras and a lot of information. So digesting what you have said itself it's taking time. So for us, simply Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and following the. When I say simply, it is not simple easily, right? Because my mind is crooked. But the point is, made it so simple with the chanting of the holy names, association of Vaishnavas. Still, Srila Prabhupada disciples of pure devotees are still giving their association. Take maximum advantage, associate with devotees. I think that's the only way, associate with devotees. Being a nice topic today, we have discussed. One of the questions in my mind, Prabhu, how to ask the right questions in the right forum. Sometimes we feel like embarrassed or the like if you don't ask the right question in the forum and ask a stupid question, what do people in that group think about us? So how to make us ask the right question, and how do we get that strength to ask the right question? Sometimes when we also hear when Maharaja's lecture is happening, people asking everyday questions, and sometimes you feel that there's a repeated question being asked again and again and again, and Maharaj is answering that questions. So sometimes maybe I feel that it's not we, it's I'm asking like how to ask the right questions in the forum, Prabhu. And always this has been one of that in the mind that I was contemplating on. சபையில் எவ்வாறு சரியான கேள்வியை கேட்பது? சில சமயங்களில் நாம் கேட்கும் கேள்விகள் ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட கேள்வியை மீண்டும் கேட்பது போல் அமைகிறது. இதனால் எவ்வாறு சரியான கேள்வியை சபையில் கேட்பது? There are two things, Prabhu. When you say that the questions is being repeated, so the point is every soul is at a different level of Krishna consciousness. கேள்விகள் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுகிறது என்று கூறினீர்கள். இது எதனால் நடக்கிறது என்றால் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் கிருஷ்ண உணர்வில் வெவ்வேறு நிலைகளில் இருக்கிறது. So the question that you asked about 15 days back, if I ask that question today, so many benefits we should give. It's not that I was there present in that class when you had asked the question number 1. ஆகையால் 2 வாரங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் கேட்ட கேள்வியை இன்று நான் கேட்டால் அதன் மூலம் நிறைய பலன்களை நிறைய பேர் அடைவார்கள். அந்த கேள்வி திரும்பவும் கேட்கப்படுகிறது என்று நாம் மட்டுமே நாம் கருதக்கூடாது. Possibly I was not present in the class when you had asked a question. நீங்கள் அந்த கேள்வியை கேட்ட பொழுது அந்த வகுப்பில் நான் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். Or possibly that query is coming to my mind only naturally only today. அல்லது இந்த வினாவானது என் மனதில் இன்றே எழுந்திருக்கலாம். So when the sadhus are giving answer, in one sense they personally don't mind. Of course we need to save time, save all the questions answers, share it with all the Vaishnava community so that we can save their time. That is definitely from our side, but they don't mind because the spiritual master who is giving the class do understand
the heart of the disciple. ஆனால் சாதுக்கள் பதிலளிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பக்தர்களின் மனமானது தெளிவாக புரியும் காரணத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் பதிலளிப்பதற்கு அவர்கள் சலிப்படைவதில்லை. நாம் வேண்டுமானால் இதே கேள்வி திரும்பவும் கேட்கப்படுகிறது என்று நினைக்கலாம். ஆனால் சாதுக்களை பொறுத்தவற்றில் அவர்கள் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் விளக்கம் தர தயாராக இருக்கிறார்கள். The very fact that to ask a question, I want to ask a question, that is not the point. நான் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டுமே இங்கே முக்கியமானதாக கருதப்படக்கூடாது. If there is a genuine query in my heart, that should be put forward, and that should be that may be a very simplest question, but if it is naturally coming from the heart, the spiritual master do understand, and then they will respond. ஆகையால் உண்மையாக நம் மனதில் ஒரு கேள்வி எழுந்தால் நாம் ஆன்மீக குருவின் முன் அந்த கேள்வியை வைக்கலாம். ஆனால் கேள்வி கேட்க வேண்டுமே என்ற ஒரு நிபந்தனைக்காக நாம் கேள்விகளை எழுப்பக்கூடாது. Also, if we challenge a spiritual master, they can understand, but they may give the answer, but that will not make an impact in our life, spiritual life. நாம் ஆன்மீக குருக்களை சவால் விடும் நோக்கத்தில் கேள்விகள் கேட்டாலும் கூட அதையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதற்கும் அவர்கள் பதிலளிப்பார்கள். ஆனால் அந்த பதிலின் மூலம் நம் வாழ்க்கையில் எந்தவித தாக்கமும் அல்லது மாற்றமோ ஏற்படாது. This is my humble answer to your question. Thank you for the nice answer. It really inspires and definitely answers what I was. I was not able to ask this question for the last, maybe I should say, 1 or 2 weeks, which I was keeping in my mind. But today you gave me an opportunity to ask this. Because as long as the questions are genuine, definitely Krishna allows the right answer. One more question on the commentary of where the Ramanandis raised 3 queries on the Vedanta Sutra, where Gaudiya Vaishnava Sampradayam, then even Srila Baladeva Vidyabhushana write the commentary and shared it. One of the point that Ramanandis, the second point was Lord Radha and Lord Krishna are not married. The rasa you told, Parikya rasa. So how was that Srila Baladeva Vidyabhushana was able to defeat that point in the assembly? ராதா கிருஷ்ணர் திருமணம் புரியாமல் ஒரு உறவு முறையை மேற்கொண்டார்கள் பராக்கிய வசத்தில் என்ற கேள்வியை ராமானந்திகள் ஏற்படுத்த பொழுது அதற்கு தக்க பதிலை பலதேவ வித்யாபூஷன் அவர்கள் எவ்வாறு கொடுத்தார்? Okay, I wouldn't have the exact answer, but these are the questions. But the very point, see, the commentary cannot be given on the Vedanta Sutra in such a short while. The very fact that they gave the commentary on the whole thing pacified them, and they didn't have many more questions. வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் யாரும் விளக்க உரையை அளிக்க முடியாது. ஆனால் இவர் விளக்க உரை அளித்த விதமானது கேள்வி கேட்டவர்கள் நபருடைய மனதில் இருக்கும் அனைத்து சந்தேகங்களையும் நீக்கியது. So once somebody came to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they had a very, very challenging question to talk about Bhaktisiddhanta. ஒரு முறை பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களை ஒரு அணுகி சில கேள்விகளை கேட்டார். They wanted to ask it, basically. சில சவால் விடும் கேள்விகளை கேட்க ஆசைப்பட்டார்கள். So Bhaktisiddhanta Thakur, he told that person that I need some help. When they came to meet him, Bhaktisiddhanta could understand that they have come up with a challenging question. அவர்கள் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்திக்க வந்த பொழுது அவர்கள் மனதில் இருக்க எண்ணத்தை அவர் நன்றாக புரிந்து கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் எனக்கு சிறிது உதவி தேவைப்படுகிறது என்று கூறினார். So they were gentlemen. They said, okay, so how can we serve you? They said, no, there is always someone who takes care of the prasadam vessels, but today that person is not there. Is it possible that you could help me with this cleaning of these vessels? வந்தவர்கள் உடனே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை பார்த்து நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அப்பொழுது அவர் கூறினார், பிரசாதம் செய்த பாத்திரங்களை ஒரு நபர் தினமும் சுத்தப்படுத்துவார். அவர் இன்று வரவில்லை. அதனால் உங்களால் முடிந்த உதவியை அந்த பாத்திரங்களை சுத்தப்படுத்த செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார். So this person who came to ask challenging questions, he went and washed the pots, and then he came back. இந்த சவாலுடன் கேள்வியோடு மனதில் சவாலுடன் கேள்வியோடு இவரை சந்திக்க வந்த நபர் உடனே சென்று பாத்திரங்களை சுத்தப்படுத்திவிட்டு பிறகு இவரை வந்து சந்தித்தார். Bhaktisiddhanta asked, so what's your question now? இப்பொழுது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் உங்களுடைய கேள்வி என்ன என்று கேட்டார். He said, I don't have any question. அப்பொழுது அந்த வந்த நபர் என்னிடம் எந்த கேள்வியும் இல்லை என்று கூறினார். So the very fact that doing a service for a sadhu, such a pure devotee, that eradicates all the questions, all the doubts in our mind.
ஆகையால் ஒரு சாது அல்லது தூய பக்தருக்கு நாம் சேவை செய்தால் மட்டுமே அது நம்முடைய மனதில் இருக்கும் அனைத்து கேள்விகள் மற்றும் அனர்த்தங்களை நீக்கிவிடுகிறது. This is there is again one more scholarly. I think if I'm quoting the names wrong, please forgive me. There is one scholarly disciple of Ramanujacharya. ராமானுஜாச்சாரியன் புகழ்பெற்ற சீடர் ஒருவர் இருந்தார். His name is Dasarathi. அவருடைய பெயர் தாசரதி ஆகும். He was a very scholarly devotee. அவர் மிகவும் கற்றறிந்த நபராக இருந்தார். He asked Ramanujacharya, I am not able to understand the meaning of this verse, Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam. அவர் ராமானுஜாச்சாரியை பார்த்து, எனக்கு சர்வதர்ம பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ என்ற பதத்தின் பொருள் புரியவில்லை என்று கூறினார். So at that point in time, there is another devotee. She is the daughter of one of his disciples. Her name is Atulai. அந்த சமயத்தில் அவருடைய சீடரின் மகள் அதுலை என்று ஒருவர் இருந்தார். She said, I have a problem. I have been married to so-and-so family in a village, and my in-laws are expecting me to do so much. I just not able to handle it. அப்பொழுது அவள் இவரை அணுகி கேட்டார், நான் இப்பொழுதுதான் திருமணமாகிறது. என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய மாமனார் கொழுந்தனார்கள் ஆகியோர்கள் என்னை நிறைய வேலை செய்யுமாறு எதிர்பார்க்கிறார்கள். நான் எவ்வளவு செய்தாலும் அது அவர்களுக்கு திருப்தி அளிக்க மாட்டேங்கிறது. So one side is Atulai and one side is a scholarly devotee Dasarathi. ஆகையால் இவருடைய ஒரு புறத்தில் அதுலை இருந்தார், மறுபுறத்தில் இந்த கற்றறிந்த பண்டிதர் இருந்தார். So Ramanuja looked at Dasarathi and said, okay, go be a servant for her. உடனே ராமானுஜர் தாசரதியை பார்த்து, நீ சென்று இவளுக்கு பணிவிடை செய் என்று கூறினார். So he also went for about 6 months. He was just being a menial service, and there are many pastimes after that it was revealed. So the point is, executing the order of the spiritual master, following his instructions, will eradicate all our questions. இதன் பிறகு இவர் அந்த பெண்ணிற்கு 6 மாத காலம் பணிவிடை செய்தார். இந்த கதையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தத்துவம் என்னவென்றால், நாம் சேவை தொடர்ச்சியாக செய்தால் நம்முடைய மனதில் இருக்கும் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் நமக்கு விடை கிடைத்துவிடும். So just follow the order of the spiritual master, and then we will have answer to questions. It does not mean we shouldn't ask questions. When the questions are genuine, coming from the heart, we should put forward. ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாகவே நம்முடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைத்துவிடும். அதனால் கேள்வியே கேட்கக்கூடாது என்ற பொருள் அல்ல. உண்மையாக நேர்மையான கேள்வி நம் மனதில் எழுமானால் நாம் நிச்சயமாக ஆன்மீக குருவிடம் அந்த கேள்விகளை முன்வைக்கலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for your wonderful explanations from this. Really thank you. Yes, Prabhuji. So we thank your association for coming today. So we want to thank you devotees for giving your association as well, and thank you, Prabhu. So by chanting 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Raghavendra Prabhu. So you definitely supported for today's classes. Thank you very much. Thank you very much for providing the opportunity, Prabhu. Thank you very much.